Lishayeli ihora lesikhombisa mbukela sikubingelele sikwamukele kulezi ndaba esikwethulela zona bukhoma ekumkhulule SABC Auckland Park eGoli. Khumbula ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube, ngena kuyo uzicinga ngamagama athi SABC Izindaba nazi eyinohlonze sihlwa nje. Njengoba ukusebenza kwezwe ngaphansi komthetho wesimo senhlekelele kuphelelwa isikhathi njengolwesibili, abantu bakulelizwe bakubheke ngabomvu ukuzwa ukuthi ingabe lo mthetho uzohoxiswa na. Ekhuluma emva kwembizo kaMengameli eNorthwest izolo, uMengameli wezwe uveze ukuthi uMengameli waseRussia usemukele isiphakamiso sakhe sezingxoxo zokulamula impi neUkraine. Kwezemidlalo, iSummerfield Dynamos yedlulele kuma-quarter finals eNedbank Cup emva kokuguqisa iBlack Eagles FC ngegoli eqandeni eThekwini, kanti umdlalo wesibili uphakathi kwamaqembu agijima ku-DStv Premiership eMbombela. Izakhamuzi zakulelizwe zikubheke ngabomvu ukuzwa ukuthi ingabe kuzophela nya yini ukusebenza ngaphansi komthetho wezenhlekelele, njengoba lelizwe lizobe liqeda iminyaka emibili langena ngaphansi kwalo mthetho kusukela kwaqala ukubheduka kobhubhane lwesifo iCovid-19 ngo-2020. Kathethula inkulumo ayibhekise ezweni, uMengameli Cyril Ramaphosa wamemezela ukuthi uhlele ukukumisa ukusebenza ngaphansi komthetho wezenhlekelele kulelizwe njengoba selisesigabeni lapho likwazi khona ukulawula ukusabalala kwegciwane icorona. Umhla zinhlanu kuNdasa wonyaka u2020 usuku izakhamuzi zakulelizwe ezingasoze zalikhohlwa. Ngalolu suku owabe engungqongqoshe wezempilo uDokotela Zwelimkhize wamemezela umuntu wokuqala owatholakala ukuthi unegciwane icorona kulelizwe. In this case, this is a family member who has got a wife and children at home. When he came into the country, he did not have any symptoms and any fever, so at our port of entry there was nothing untoward that was recorded about this particular individual. Lokhu kwasho ukuthi isizoguquka indlela abantu abaphila ngayo. Njengezinye zezindlela zokubhekana naleli gciwane, uMengameli wahlonza izwe njengelibhekene nenhlekelele. Wavala ezinye izinhlaka zomnotho wezwe okuyi-lockdown mhla ziyi-15 kuNdasa ka-2020 ukunqanda ukusabalala kwaleli gciwane. As a consequence, the National Coronavirus Command Council has decided to enforce a nationwide lockdown for 21 days with effect from midnight on Thursday, the 26th of March. Emva kwezinsuku ezimbili kwenzeke lokhu, kwethulwa umkhandlu obhekele izindaba ezithinta iCoronavirus ukhola izwe ngezinhlelo zokubhekana naleli gciwane. Zaqhubeka nokwenyuka izibalo zabantu abathelelekayo emhlabeni wonke. Lokhu kwachaza ukwelulwa kwe-lockdown. Eqaleni yabe ibekelwe izinsuku ezingama-21, kepha ke manje sekwedlule iminyaka emibili izwe lisengaphansi kwesimo senhlekelele. Lena ke kwabe kuyinkomba yokuthi kunzima ukulwa naleli gciwane. uMengameli wayelokhu ethula inkulumo echazela izwe ngenqubekela phambili ekulweni nalolu bhubhane. Lezi thangami zabe zibizwa ngemhlangano yemndeni phecelezi i-family meetings. The current circumstances require extraordinary measures to curb the spread of infections. Emva kwezinyanga ishisa impi yokulwa nalolu bhubhane kwalokoza inhlasi yethemba uma sekutholakala imigomo ye-COVID-19. Kodwa ke lokho kuze nezinselele zakhona njengoba iningi namanje lisenongabazane ngokugoma. Kumanje bangu-42% abantu bakulelizwe asebekhulile asebegome ngokugcwele. There will be sufficient vaccine doses available for the rest of the year. We've made tremendous progress also in addressing the challenges we faced as a country and the continent. Khathi ehambele imbizo yokuqala yangemuva kwenkulumo abeyethulela izwe eMahikenge Northwest, uMengameli unxuse abantu ukuba bagome ngoba leli gciwane alikakapheli. Harenze re sheba gore whether the state of disaster for retlosifetsaneng. The important thing go gore we must vaccinate and ensure gore kaofela rona we are vaccinated.
Naye-ke umengameli uhlabe umgomo wakhe wokuqinisa lowo awuhlaba kuqala. NgoLwesibili umthetho wezenhlekelele izwe elikuwo njengamanje uzophelelwa isikhathi. Kuzoncika kungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uDokotela Nkosazana Dlamini Zuma ukuthi ingabe lo mthetho uzokwelulwa ngenyanga yini futhi. Umengameli uCyril Ramaphosa usephinde wanxusa ukuba kube nezingxoxo zokuthula phakathi kwamazwe iRussia neUkraine. Umengameli ube nezingxoxo nozakwabo waseRussia uVladimir Putin. Umengameli uthi ngesikhathi ekhuluma nomengameli waseRussia ocingweni uVladimir Putin ukwemukele ukuthi kudingeka ingxoxo ukuze kuxazululwe ingxushunxushu eziqhubekayo phakathi kweRussia neUkraine. Uthe usazobhunga nabanye abaholi bamazwe omhlaba mayelana nendlela zokuxazulula lempi eqhubekayo phakathi kwalamazwe womabili. We appreciated the position that we have taken of abstaining in the vote, and we abstained because the resolution did not address all the issues that would engender and encourage mediation and peaceful negotiation. So we expressed to him that we still want the conflict to be subjected to mediation, and he accepted that. So we are grateful for the conversation that we had. It happened in our instance. We asked for it because we felt that we needed to hear from him, and I'll be talking to other world leaders as well to talk about this and also to explain the stance and the position that we have taken. Ekhuluma ngesikhathi kubanjwe imbizo eNorthwest, umengameli ubonge omakade bona bezempi ngokuyinikela kwabo ngesikhathi izwe lilwela inkululeko. Uphinde wathi uhulumeni uneyinhlelo ezimbalwa okuhloswe ngazo ukuxazulula zonke izikhalo zomakade bona bezempi. And I want to applaud our military veterans as well as their families for the great sacrifices they made to bring us where we are. Many of them went into exile, a number of them went to prison, and what you were outlining here as your challenges are issues that we are continuously seized with. Odabeni lwabantu bokufika kuleli ungqongqoshe wezezisebenzi nokuqashwa kwazo uThula Sinxesi uthe uhulumeni wakuleli uzokwethula umthetho maduze ozolawula ukuthi kuqashwa isibalo esingakanani sabokufika ezimbonini ezithile kuleli. So we have been able to list all the scarce skills where people can employ people from outside, but for a particular period. But on the semi-skilled area, we are saying we must employ South Africans, but we must regulate that properly. What we cannot do in terms of our constitution and the law, we can't ban them, but we can regulate and even put quotas. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika isebenzisana namanye amazwe ukuqinisekisa ukuthunyelwa kwamandla okwenele ngaphansi kwesifunda iSADC. Lokho kuza ngesikhathi lapha iNingizimu Afrika ibhekene khona nenkinga yokucisha konga ugesi. Impi yaseUkraine nayo isibe nomthelelo omubi entengweni yowoyela emazweni omhlaba nokuzoholela ekutheni yenyuke nentengo yopetrol. Lembizo bekuhloswe ngayo ukubheka izinselele ezikhungethe izakhamuzi zakulelizwe. Obekuseqhulwini kulomhlangano udaba lokucishwa kogesi nokwenyuka kwentengo yowoyela. Umengameli ucele ungqongqoshe wezamandla uGwede Mantashe ukuthi achaze kabanzi ngokukhungethe umnyango wezamandla. uMantashe uthi uqaphelile ukuthi iEskom ilawulwa iminyango kahulumeni engaphezulu kowodwa. 3 ministers are kept awake by this issue of load shedding. The first one is the minister in the presidency who kicked dust all the time on this matter. Then it's myself. 3 is Minister of Public Enterprises. Umengameli udalule ukuthi iNingizimu Afrika idayisela ugesi amazwe angomakhelwane afana neZimbabwe, Mozambique, Botswana kanye neLesotho. Kodwa ugcizelele ukuthi uyingcosana ugesi oyiswa kulamazwe kunenani logesi osetshenziswa izakhamuzi zakulelizwe. So the electricity that we sell to them is very minimal and they pay consistently. So when we go through our own load shedding, the electricity we also sell to them is also slightly minimized. Although we never really cut them off completely, but it is slightly minimized. So some of the hardships that we go through
they also feel them. Umengameli uthi alikho izwe elingaphila lodwa. Uthi njengoba iNingizimu Afrika ithumela ugesi kwamanye amazwe, nawo lawo mazwe ahwebelana neNingizimu Afrika ngamanzi nokuyinto eyinkinga kakhulu kulelizwe. Umnyango wezempilo eEastern Cape usebenza ngokuyikhandla ukuqinisekisa ukuthi uhlinzeka ngeinsiza zokwelapha izifo ezihlobene namathambo, ukuvala igebe lokusilela emuva kwalezi insiza. Lo mnyango ubambisene nezibhedlela ezizimele ukubhekana nalenkinga ejiyiswe kakhulu na ukubheduka kweCovid-19. Eli lilinge lokukhawulezisa ukusa inkonzo yempilo kwabo bayidingayo. Eliphulo liza kugqithiswa kwiphondo jikelele. There's been pressure for a long time now. We've been under pressure since the pandemic started, and unfortunately, with the pandemic, it exposed all the other inefficiencies that we also need to deal with, and we've been slowly addressing that. And one of the ways we can do that is through initiatives like this, and we might be looking at having something like this on a more regular basis to catch up. Ukanti elisebe lithi liqinisa elicandelo kuba ngaphambili izixhobo ezininzi bezisiwe kulweni ubhubhane we-COVID-19. Before COVID came along, we had 4 functioning theatres. During the time of COVID, it dropped down to 2 theatres and eventually only 1 functional theatre. And this was because of both the impact of COVID as well as natural staff attrition and the budget challenges that we had in the department. We're now at the stage where we've steadily built up that capability. Ngenxa yobuzaza bale nkqubo, iinzame zokufakana imilomo kunye nabo bachaphazelekayo kulomba ziye zaphansa. Elisebe labelwe isixamali esingange-27 billion yeerandi kulo nyaka mali uzayo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMdantsane. Sekumisiwe ukusebenza kwenkampani yezindiza iComair kulandela ukumiswa kwesitifiketi esiyimvume yokuthi le nkampani ikwazi ukuthwala abantu iphinde ihambe emoyeni nokuyisitifiketi ebesimiswe amahora angama-24 izolo. Isikhungo sezindiza yeSouth African Civil Aviation Authority sithi lokhu kumiswa kuhlala amahora angama-24 kuze kube ngukuthi inkampani ilungisa zokuphepha njengoba iyalelwe izolo ekseni. Ukumiswa kokusebenza kwalezi indiza kulandela ukuvakasha kwesakha izohlola ukuthi kubangelwa yini ukuphazamiseka kwezindiza ezilawulwa yikhulula.com kanye neEASkom. Lesikhungo isakha sithi sizibophezele ngokugcwele eqinisekiseni ukuthi iComair iyabuya kanti kunethimba ke eligcwele elizobhekisisa ubufakazi uma bulethwa kusona. Oqokelwe ukuba ingonyama yesizwe samaZulu umntwana misuzulu kazwelithini uhloniphe uninakhulu ongasekho indlovukazi uthomozile Ndwandwe Zulu ngokubeka izimbali edlinzeni lakhe eMkhumbane Freedom Park eThekwini. Umntwana misuzulu uthi uyise ingonyama oGuduli Zwelithini kaBheka uZulu ongasekho waba seyinhlungwini isikhathi eside engazi ukuthi amathambo kamama wakhe akuphi. Uthe uyise wakhululeka uma ethola ukuthi umama wakhe indlovukazi uthomozile watshalwa kuphi. Amathambo endlovukazi uthomozile atholakale emva kweminyaka emihlanu yakhothama kulandela uphenyo olunzulu lwethimbe lalijutshwe isilo esesakhothama ukuba lisingatheleli icala. Amathambo akhe ahlolwa kwaqinisekiswa ongoti ukuthi yiyo indlovukazi. Umntwana misuzulu uthi ke uyazigqaja ngokhola lomcimbi wokukhumbula indlovukazi. Ayikho into ebuhlungu njengokwazi ukuthi noma njengento yokuthi ungamazi umama wakho ukuthi ulelephi. Nisebenzile ningasebenzeli yona ingwenyama engizalayo yodwa. Umtimande nawe umngoni umntaka ingoba nanenzela isizwe. Siyakwemukela uma ngabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi njengoba ukusebenza kwezwe ngaphansi komthetho wesimo senhlekelele kuphelelwa isikhathi njengolwesibili, abantu bakulelizwe bakubheke ngabomvu ukuzwa ukuthi ngabe lo mthetho uzohoxiswa na. Iyaqhubeka inkulumo mpikiswano mayelana nokususwa kwemfanekiso yobandlululo nokuqanjwa kabusha kwemigwaqo yaseBloemfontein. Umasipala waseMangaung uthi usaxoxisana nenhlaka ezithintekayo ukuqala izingxoxo nomphakathi.
Imfanekiso yobandlululo igcwele kakhulu emgwaqeni uPress Brand. Kule mfanekiso kukhona okaseJohannes Hendrikus Brand. uBrand wayengumengameli wesine lwesifundazwe esasibizwa ngeOrange Free State. Umgwaqo uBrand uphinde ube ikhaya lenkantolo yomthetho sisekelo. Ngaphesheya kukhona umfanekiso kaChristian Rudolph de Wet esishayamthetho sase-Free State. Ihlukene ke imbono yabantu ngale mfanekiso. It's small things like the statues that actually show us that we are in a democratic time. It's these statues that remind us about the suffering of our parents. I'm not that concerned about it because statues is something about the past. It's personally they must remove everything and let there be no statues. I don't see any problem with the statues where they are. I don't see what is the reason why are they removing them. Uhulumeni usuqalile ukuqamba kabusha imigwaqo esebenzisa amagama abantu abalwela inkululeko. Kule migwaqo kukhona uCharlotte Maxeke osesizindeni samabhizinisi kanti umgwaqo uNelson Mandela uhlanganisa umgwaqo oya eNyuvesi yaseFree State. Umgwaqo Raymond Mhlaba wona ukholela emgwaqeni uN1. Umasipala uthi ikomiti elibhekele uhlelo lokuguqulwa kwamagama lithola izithulo ezivela kubantu. We are encouraging people to continue doing submissions, but the process is continuous because other than the existing public places and your normal residential, you still have developments that are taking place in the city. Into eheha kakhulu izivakashi ledolobha umfanekiso kaNelson Mandela. iPan-Africanist Congress of Azania ibisingethe uhlelo lwesifundo ukukhumbula isishoshovu somzabalazo wenkululeko uRobert Mangaliso Sobukwe. uSobukwe ungomunye wabahola abasungula iPAC mhla ziyisithupha kuMbasa ka1959. Lo mcimbi ubusegqebeha eEastern Cape. uSobukwe washona mhla zingama-27 kuNhlolanja ka1978. Bebekhumbula ichanhliziyo lomzabalazo sele kuqithe iminyaka engama-44 okowalandulela eli utata uRobert Mangaliso Sobukwe. Utata uSobukwe bekholelwa kwelokuba imfundo ngesona sixhobo esinokukhulula umAfrika phansi kwengcinezelo. Inkokheli zePAC kuzwelonke zithi kusekude engqinibeni kweli. uSobukwe wayelwela umhlaba usezandleni zabelungu. uSobukwe wayelwela iAfrika emanyeneyo, iAfrika edibeneyo yonke. iAfrika isathe sana namhlanje ayikavani. uSobukwe wayelwela inkululeko eyiyo, inkululeko yamaAfrika azibone ekhululekile nothi axelelwe ngabantu bakhululekile. Izihlobo namaqabane katata uSobukwe zithi imfundiso zakhe zidlale indima enkulu kwinkululeko yomZantsi Afrika. Oyena mntu ebefuna inyani nanku nami ukuze ndijoyine kungenxa yelizwi lakhe esithi iAfrika yamaAfrika. Bawo sizigcinile imfundiso zale ndoda. Ubona nje apha kwaPAC kungekho namnye ombona ematyaleni ngorhwaphiliso ngoba kaloku into engeyoyakho akwazi ukuyithatha. Kwindaba zeSABC ndingulwando nomoyi ndisegqeberha. Ufuna inhlangano ye-Anti-Racism Network ayihambisani nekubizwa ngokungaphathwa kahle kwabantu abangabokufika kuleli zwe. Kuleli sonto idudula movement imise ukusebenza kwezinye izitolo zabokufika eAlexandra enyakatho yeGoli njengoba ifuna abahambi kuleli zwe laba bangenazo izimvume zokuba lapha. Manje ke le nhlangano ithi lokhu kukhombisa unya ebantwini basezwenikazi iAfrika futhi kuphindwa amaphutha enziwa uhulumeni wobandlululo bethula i-Anti-Racism Week eSharpeville. Ukukhumbula abo balwela ucalucalulo ngokubuhlanga sekuphele iminyaka eyi62 sukela oko kwabulawa abantu eSharpeville. Iqela elilwa nokubukulana ngokubuhlanga lithi kusekude phambili. South Africans today are turning their backs against many of the people from other countries who reside in South Africa. We launch what is called Operation Dudula and other initiatives to chase them away in the most undignified and inhumane manner. We are repeating the mistakes of our apartheid rulers. We are repeating the mistakes of tyrants across the world who use issues like this to create hatred, to create division. I-Operation Dudula isoloko ibamba imingcelele inyanzelisa ukuba abemangaphandle abakweli kokungekho mthethweni bahambe. Let's
together act against Tutula. What Tutula is doing at this present moment is unhuman and it cannot be comprehended. There is no way that 27 years into democracy, people are still being chased, undignified, people are still being treated with no respect. We still live in a polarized world where mounting intolerance and ignorance have spread all over the globe. As we commemorate the 28th anniversary of Human Rights Month, we need to recognize that we still have a long way to go as racism is deeply ingrained in our society. Kulonyaka eliphulo lizokunika inqwalasela kwezikolo zeli nanjengoko kwizikolo zaseGauteng naKwaZulu Natal abafundi bebambe imingcelele bekhala ngeziganeko zobuhlanga. NginguChriselda Lewis wendaba zeSABC eSharpeville. Ufuna ubulungiswa umndeni wowesifazana oneminyaka engama-33 osidumbu sakhe satholakala emgodini ongajulile eduze nojantshi wesitimela elokishini Phakameng eMudimule eLimpopo. Isidumbu sikaHomotso Marupula esasonakele satholwa izinja ehogela umkhondo zamaphoyisa ngolwesithathu emva kweinsuku ezine anyamalala. Isidumbu sikaHomotso esonakele satholakala lapha ngolwesithathu. Umndeni wakhe uthi wagcina ukubonwa ephila ngomgqibelo ngesikhathi ephuma ekhaya eyohlangana nabangani bakhe. Umndeni ukhungathekile. We hope and pray for whoever has done this, they will be brought to book and then justice, because of really no one deserves this. Umphakathi waqoqana wathungatha izinsuku nokwaholela ukutholakala kwesidumbu sakhe. Umphakathi ukhathazekile ngokuthi abenzi bobubi bangaphinde bagadle futhi. Iziphathimandla zithi uphenyo lusezingeni eliphezulu. The postmortem results has also given us more information on what to look for from what we actually discovered when we did postmortem. So up to so far, I can assure you, not so long we'll be getting the perpetrators, and we know the person did not do it alone. Kunxuswa abantu besilisa ukuba balekelele ekulweni nodlame olweyamene nobulili. It's high time that men stand up and stop talking about the imaginary men's conference. Perhaps arrange a real men's conference just to go and talk among themselves. The reality of the matter is that men might be going through a lot in as much as women are going through a lot. uHomotso ushiye emhlabeni ingane yakhe yomfana eneminyaka emithathu ubudala. Amaphoyisa athi asezithendeni zomsolwa.